Ladies and gentlemen, welcome to Gashi's Common TV, the tallest man in Black Africa. Azimio has called out for 3 days demonstrations. Kuanzia siku ya Wednesday, Thursday, Friday. 3 consecutive days to the streets. And this one has caught the government sleeping. Serikali imepatikana ikiwa imelala. Serikali imepatikana ikiwa haijui namna ya kufanya. What we have seen is the government threatening the Azimio and Kenyans, telling them that they will not be allowed to picket. They will not be allowed to demonstrate. William Samoei Ruto has even threatened to arrest Raila Amolo Odinga and Uhuru Muigai Kenyatta. The propaganda machine of Kenya Kwanza is on high octane. It is on a higher gear. Pale ambapo tunaona wakimsigizia kidole cha lawama Uhuru Muigai Kenyatta, wakisema kwamba ndiye ambaye anafadhili maandamano haya. But the fact of the matter is that Kenyans are demonstrating on their own. The fact of the matter is that it is no longer about Raila Amolo Odinga or Uhuru Muigai Kenyatta. It is about the high cost of living. It is about the servers. It is about the finance bill. It is about IBC. It is about electoral malpractice. That is why Kenyans are coming out in large numbers. That is why Kenyans are demonstrating. In this video, I want us to look at the implications of the 3 days mass action. Kwa sababu this is a precedent. Hili ni jambo ambalo halijaonekana wakati mwingine. Kenya haijawahi kuonekana, Wakenya hawajawahi kuonekana wakiandamana siku 3 mtawalewa. And I believe it is shocking even to Azimio supporters. And according to Azimio, kutokana na shinikizo la wananchi, wanaona kwamba ni vizuri waandamane siku 3 mtawaliwa bila kupumzika. And what does this mean politically? So if you're here for the first time, take that 1 second, like this video. For subscribers, I thank you very much for remaining with us. The first implication is that everything shall grind to a halt. Inchi itasimama. The country will be at standstill. We have seen that wakati ambapo kuna maandamano, tunaona kwamba watu hawaendi kazini. Tunaona kwamba biashara zote zinasimama, hususan mijini. That is what we mean by the country coming to a standstill. The transport sector is affected. The government services are affected. Everything is affected. And this is very, very serious. Because when we have everything being affected, then it means there's a serious problem in this country. The second implication, and we have seen it, is that the international community is now raising an accusing figure towards the police, towards William Samoei Ruto. Today, the United Nations Office for the Human Rights accused the police for using excessive force. Walisema ya kwamba ofisi ya kutetea haki za binadamu ilisema ya kwamba polisi hawafai kuingilia maandamano ya amani. Walisema ya kwamba polisi hawafai kutumia vifaa vyote, zana zote za vita. They should not use any arms. They should not use any weapon. Wakati watu wanaandamana, hakuna haja ya kufanya hivi. Indeed, this one caught the government also sleeping. They were not expecting this. And I know it's just a matter of time. Even before the Western nations start to intervene, wataanza kuingilia. Kwa sababu pale ambapo tumefika, nimesema mambo haya yamezidi sasa, yamezidi Raila Amolo Odinga, yamezidi Azimio. It is a country in conflict. Ni nchi ambayo iko katika hali ya mvutano, taharuki. Nchi imesimama. And when you see now the United Nations coming in, wakianza kunyosha kidole cha lawama kwa William Samoei Ruto, it tells you that, as opined in my other video, the ICC may come calling. And I believe that these guys are collecting data. They could be on the ground. When I saw Azimio telling people who are maimed, who are shot, to give evidence to
in the Capitol Hill, I knew that Azimio was collecting evidence. And when you see the United Nations trying to intervene, then it tells you that the crisis in this country is of monumental proportion. It also means that our neighbors will be affected. Landlocked countries like Uganda or Rwanda, Burundi, our neighbors Tanzania, Igawa, they have their own ports, some of them have their own ports. The business will be affected, their business will be affected. Kwa sababu tunaona ya kwamba ni Rwanda huwa wanatumia the pipeline, Kenya pipeline, kupata mafuta yao yapitia Mombasa. Tunaona Uganda vile vile tuna mafuta yao mengi yakipitia katika Mombasa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba biashara za nchi zetu jirani tuzipendazo zitaathirika pakubwa. And this is also very, very serious. That is why I'm saying the problems in Kenya now is now taking another dimension. The problems in this country ni kwamba, kwa sababu ukiangalia utaona kwamba Museveni hata kubali kutazama akiona nchi yake ikiathirika kutokana na hali ya taharuki nchini Kenya, hali ya mivutano ya kisiasa nchini Kenya. Vile vile, I believe IGAD is also watching. I believe that everybody is now becoming very much concerned. African Union is also becoming very much concerned. And I know it is just a matter of time. Utaona sasa wakianza kuzungumza. Again, it also means huge loss. Loss to the businessmen. Loss to the country. Loss to our neighbors. Kwa sababu biashara zetu hazitakuwa zikiendelea vizuri, it means that our businessmen will not be able to collect enough money. It means kwamba wengi wetu watakuwa na matatizo mengi sana. Inamaanisha kwamba biashara kwa sababu zitasimama, inamaanisha hasara kubwa sana kwa taifa, hasara kubwa sana kwa serikali, because what we are seeing is a situation where the country is now becoming ungovernable. A 3 days mass action can only mean that the country is ungovernable. And if RUTO is not keen, this country is going to slide into anarchy. If RUTO is not keen, we are going to lose this country. Kenya is so good to go down. Nchi ya Kenya ni nzuri sana. Haifai kuachiliwa. Haifai kuachiliwa. Isabaratike tukiona. Even the church has now started raising an accusing figure towards the government. Tuliona makanisa, viongozi wa makanisa wakianza kunyosha kidole cha lawama kwa serikali ya William Samoei Ruto kutokana na the police brutality, because this one is a matter of concern to everybody. Kila mmoja anaanza kuona kwamba mambo hayaendi vizuri. It also means more death, more destruction of properties, uharibifu mkubwa wa mali, vifo ambavyo havifai, vifo ambavyo havina maana, kwa sababu polisi wamekuwa wakipiga watu risasi bila kujali. I've also opined in this channel that opposition hawana nini, hawana buduki, hawana miziga, hawana bastora, hawana pisto. Kile ambacho tunaona ni kwamba wale watu wengi ambao wameuawa because of bullet wounds, live bullets, vile vifaa vingi ambavyo vimeharibika. Tumeona ya kwamba wakati polisi wanaingilia maandamano, ndio sasa unaona watu wanaanza kuandamana, ndio sasa unaona uharibifu wa mali unatokea. Sio kwamba, kwa sababu tumeona si mara moja si mara mbili, tumeona kwamba Raila Amolo Odinga akiandamana peke yake pasi na kuingiliwa kwa polisi, na wakati polisi wanaingilia tunaona kwamba hasa ndio sasa kitubua kinaingia mchaga, na unajua kitubia kiingia mchaga hakiliki. So the government will continue destroying more properties. The government will continue killing more people. That is what it means. Unless and until police keep away from these demonstrations, we are going to lose many people. That is the truth of the matter. Unless William Samoei Ruto tell his troops to keep away from peaceful demonstrators, it will mean that people will continue destroying property because of anger, because of losing hope. Again, Kenya will be perceived as a failed state. Indeed, that is where we are heading to. A failed state is an embarrassment in the community of nations. A failed state is the last thing that anybody would wish.
Who is going to blink first? Is it William Samoei Ruto ambaye anajitanua kifua? Is it Raila Amolo Odinga who is not retreating? Who is going to intervene? We are calling the community of nations, we are calling the United Nations to give sanctions to Kenya, to William Samoei Ruto's government, to stop the policemen killing people. We are calling the IGAD, we are calling Africa Union to intervene, to talk to William Samoei Ruto, to come down, ashuke, to climb down from a sycamore tree. Because without this, 3 days of Madamano, 3 days of Madamano, I don't know what you think, but from where I sit, a dark cloud hangs dangerously in our country. That is my take. This is Righteous Comment TV, the Tourism and Black Africa. Till next time, adios.